Do you see it now? Yes, Dr. Baini. Okay. So we will continue to do problems on chapter 14. Problem 11. The spring has a stiffness K and a non-stretched length L. If it is attached to the smooth collar of weight W and the collar is released from rest at A, determine the speed of the collar just before it strikes the end of the rod at B. Neglect the size of the collar. So this problem, what is new here is that we have a 3D problem, okay? But the concept is the same. So since the first step always, whenever you have such a problem, is to draw the free body diagram. So here, at any position, your collar is subjected to the spring force, is subjected to its own weight, and since they said the color is smooth and we have no friction between the two units, whenever we have smooth surfaces into contact, no friction will take place. So the only forces acting on my color during its motion, and also, of course, we have the normal reaction in addition. So let us add it. We have the normal reaction from the surface, from the rod on the collar, but the normal surface, as you can see, will always be perpendicular to contact, and therefore it will not do any work. So we have N, we have W, we have the spring force. Since N perpendicular to motion, it will not produce any work. So we will just have the work of the weight and the spring force, which are conservative forces. So we can just apply here, or conservation of mechanical energy, or also the principle of work and energy. Both will give us the same result. Now, just to find the work of W and the spring force, we can use the formulas developed in the course material. So here, for example, Z axis represents the vertical. So if you want to do the work and energy, you can write that the work of the weight is equal to minus W delta Z, which is equal here to minus W times Z of B minus Z of A. And you can expect that the work of the weight will be positive because you are going downward. So whenever I move downward, the weight will do a positive work. Okay, and this is why here, because you are moving downward, delta Z will be negative because Z of B is smaller than Z of A, and you have minus outside. And why we have here minus? Because we consider Z upward. Okay, so if you remember, when Z is upward or when Y is upward, the equation is minus W delta Z, while if Z axis is downward, it becomes plus W delta Z. Okay, so here, this equation will give us the work of the weight. All we need is to determine the elevation at A and at B. So if we look at the figure here, let us clear. From the figure, Z of A is equal to A, which is 6, and Z of B is equal to F, which is 2. So delta Z is minus 4. Okay? Now, concerning the spring, we know that if you want to work with work and energy, we can say that the work of the spring force is equal to half K delta L when the spring was at A, so delta LA square, minus half K delta L at B square. So now, if we look at the figure, to get delta LA, we will do OA minus L0, which is the unstretched length. So delta LA is equal to OA minus L0.
L0 is given. They said that the unstretched length is L equal to 2 feet. So just now we should determine what is the length of OA. And you know, in 3D, in order to find a certain length, you should find the coordinates of the points. So O is the origin. So for O, it's 0, 0, 0. While for A, the coordinates of A, we have a long X. So if this is X, this is Y, okay? So you can see that along X, this is X of A. X of A is equal to D, which is 1. You have Y of A is negative because it is from the negative side. So it's equal to minus B, which is equal to 4, okay? And already Z was found to be equal to A. So the coordinates of A will be plus 1 minus 4 and plus 6. So now all you have to do is radical of xa minus xo square plus ya minus yo square plus za minus zo square. So if we want, we can just write it here. So it's equal to radical of 1 square plus 4 square plus 6 square minus L0. L0 is equal to 2, so minus 2. Once we get delta LA, then this term can be calculated. We still need delta L at B. We'll do the same procedure for B. Okay, so for B, we have to find the coordinates of B. As we can see in the figure, x of B is negative, equal to minus E. E is 1, so for B it's minus 1 first. Along Y, it's a positive coordinate equal to C, which is 3. So minus 1 is 3. And we already found that along Z, it's F equal to 2. So minus 1 is 3, 2. And then we have that OB can be calculated as radical of 1 square plus 3 square plus 2 square. This will give us OB. And then we can say that delta L at point B, so delta L at B is equal to OB minus L0, which is 2. Okay? And now we have calculated both the work of the spring and the work of the weight. Now we can replace in the work and energy theorem to find the velocity of the color when we reach P. Since at A, VA is 0 since it's released from rest, so the initial kinetic energy is 0. The only unknown will be V at P. Okay? Of course, we can use also the conservation of mechanical energy. So in that case, you can define V gravitational at A. V gravitational at A is equal to plus mg z of A. So we already calculated z at A, which is equal to 6. While the gravitational potential at B, VGB, will be equal to plus mg z of B. And concerning the elastic potential, we have already calculated delta L at A, delta L at B. So you can say that V elastic at A is half K delta LA square.
And for the elastic potential at B, it is half K delta LB square. So in both cases, the same terms are involved and you will end up with the same result for the final velocity. Okay? Any question on this? Doctor, No. if the spring is compressed, is delta B negative or it's absolute value? Delta, look, delta LB, yes, can be negative, but at the end you will do it square. You don't care if it's negative or positive. Okay? Okay, thank you. Any other question? دكتور Yes? بس باكسرسايز 9 اللي عملناه امبارح Yes. في الان سي يعني رجعت عدتها امبارح بس انه مش منطقيا عادة ان سيز نعم. تكون بالعكس مش انه على اليمين على الشمال. ما أنا اللي بدي أقول لك إياه إنه هون ب such problems في different factors affecting NC. اوكي انا فاهمه عليك انه انتم معودين الفورس بتكون السنتريبيتال فورس تكون لبرا، بس ما انتبه كمان انت بس يكون في عندك AN acceleration normal acceleration، اذا كانت AN عاليه بتصير بتصير النورمال لجوا to contribute to it. يعني it depends. اوكي يعني انت بس تكتب الايكويشن بتشوف شو هن البارامترز affecting NC، يعني تطلع بيور ايكويشن عندك. اذا انت عملت بالنهايه الكالكوليشن بتفرجيك اذا هي بوزيتيف او نيجاتيف، بس انت if you just write الايكويشن عندك NC plus F spring sin theta equals to mv square على rho. مظبوط؟ طيب it depends on what is the velocity at which you reach C. يعني إذا أنت واصل على velocity كتير عالية على C N حتكون مثل ما هن حاطينها لأنه it will contribute to AN. أوكي؟ بينما إذا الvelocity تبعك ما كتير عالية at C يمكن ساعتها هيدا الكومبوننت FC sin theta يكون أكبر من MVT square over L، ساعتها NC بتصير مثل ما أنت عم بتقول بالعكس. اوكي يعني the two situations are possible. اوكي حسب الفيلوسيتي اللي انت عم توصلها بهيدا البوينت. اوكي دكتور ثانك يو فيري ماتش. حتى اذا بتتذكروا وقت حلينا polar coordinates problem كانوا يسالوكم what is the normal value، كمان حسب اذا بتطلعوا بالاناليسيس حسب تتا دوت دوت فيها تكون هالنورمال in positive مثلا او in negative direction. So it depends لأنه هي combination of factors بتأثر على الفاليو تبعها. اوكي Any other question on the previous problems before we continue? Okay. Just for fun, two engineering students, each of weight W, A and B, intend to jump off the bridge from rest using an elastic cord having stiffness K. They wish to just reach the surface of the river when A is attached to the cord, letting go B at the instant when they touch the water. Determine the proper unstretched length of the cord to do the jump and calculate the maximum acceleration of student A and the maximum height he can reach above the water after the rebound. From your result, comment on the feasibility of doing this jump. Okay, what is the idea here? You have two persons initially at this position, okay, and they do a certain jump. They do the jump together until reaching the surface of water. So here you, at the initial state, we have two persons together.
Now, once they reach the water level, okay, one will jump and we will only have one remaining person. So the system is changing. Initially, it's 2%, and at the end, it's 1%. Okay? This is why what we should do here, we should first find what will happen in the first stage when they are both together. Okay? And then at the final state, after B will leave A will go upward لحاله. Okay? And it will reach a height. Do you expect that the height that will be reached by A هتكون نفس الليفل هون أو a higher level؟ يعني بس يرجع لحاله هيوقف هون ولا حيضل طالع لفوق؟ ما راح يطلع فوق Why؟ لأنه not هو at rest، يعني مش رح تيجي energy كمان، يعني الالاستيك انرجي مش هترجع تفضل لفوق. طيب فكروا فيها بهالطريقة، انتوا الانرجي بس دكتور نعم مش نحن هون نطلع على 2 فاكتور انه الفريكشن عليه، وكمان انه هو لانه المفروض تزيد الانرجي تبعه لانه كان عم ينط هو والبي بس يعني الانرجي اللي هو تحت تكونت لانه في 2 دبليو بس رجع طلع لفوق بس في وحده دبليو، فالمفروض يعني تاثير عليه اكثر يكون. صح. انا ما انتبهت انه ترى لوك ما في اول شيء ما في فريكشن، ما في فريكشن يعني في conservation of energy. اوكي، بما انه في conservation of energy، الانرجي اللي كانت عم تنعطى اول شيء لتتقسم على 2 بتاني فيز صارت عم تنعطى ل 1 person. This is why حيوصل لليفل اعلى لانه هالانرجي كلها عم تنعطى له. خلينا نشوفها by calculation. اوكي، first هن at the initial state لما كانوا اثنيناتهم مع بعض، هيدا كان ال initial state at this level. Okay, so this is state 1. State 1 I have they are jumping from rest، يعني عندنا انه V أو kinetic energy T1 okay هي equal to TA1 plus TB1 واثنيناتهم they are jumping from rest, so it's 0. Okay, the initial kinetic energy of the system is 0. Now بما انه the forces involved in this problem هن the weight of the two persons، وعندي هيدي الكورد، انتبهوا على شغله، هيدي الكورد بس it can sustain tension، it cannot sustain compression. يعني انتم بتعرفوا انه اذا عندي كيبل، الكيبل ما بيتحمل compression، so if I put a compression force it will not do anything، يعني هيكون في ما هيكون في resistance. بينما if I do a tension on it okay it will develop a tension force. فاذا بدكم بالفيرست ستيج وقت نطوا ال two persons كانت الكورد like this، يعني ما كانت عم تعمل effect. متى بتبلش تعمل الكورد effect؟ when its length يعني بتوصل وقت نوصل اذا بدكم لللينكس تبعها، يعني هي صرنا على الأقل وبلشنا نشدها من التو cases، منا in compression state. اوكي، so at the initial stage كنا بعدنا فوق، يعني ما كان في stretching للكورد، وفينا نقول انه V elastic at stage 1 is equal to 0. And since we have the weight, we should take a datum line. You can take the datum or reference line wherever you want. فينا ناخدها for convenience، فينا ناخدها at this level، يعني at the initial stage، يعني هيدا reference for gravitational energy. So also we can say that at this level V gravitational 1 is 0. Now what will happen when the two persons A and B will reach this level at the water level? Okay, so at water level what will happen is that I will have a certain elastic energy, I will have a certain
potential energy يعني ال potential energy حتكون negative لأنه أنا below a reference line. So I have that V elastic at state 2 is equal to here, as you can see, when the two occupants will reach this position, هتكون the total length للcord هي h. Okay, and you can check that h is higher than the unstretched length. يعني if you go خلينا ننزل شوي نشوف ال given. Look, the value of L let us check when أعطونا L. L is to be calculated. يعني نحن بدنا نجيب L. اتفقنا؟ L is an unknown. We want to determine the appropriate unstretched length of the cord. انتوا برأيكم هالجمب تيكون smooth يعني لما نوصل على الووتر ليفل قد ايه لازم تكون ال velocity of the occupants A and B of the two persons؟ زيرو. طب ما يصير في collision مع الووتر. يعني نحن عم نعمل ديزاين لهالكورد بدنا نجرب انه وقت يوصلوا على الووتر ليفل تكون الفيلوسيتي تبعهم زيرو. So L will be determined based on this. So V elastic at state 2 هتكون equal to half K, the stiffness of the cord which is given, times H, which is the total length of the cord, minus L, which is the unstretched length of the cord, square. Okay, so this is the elastic energy expressed function of L. Concerning the kinetic energy مثل ما قلتوا to have a smooth jump لما يصير في collision مع water we should have T2 equal to 0. And concerning the gravitational potential, since we are at a distance h below the reference line, then we can say that V gravitational is equal to at state 2. Since we have two persons, or for each one we should compute the gravitational potential. Since if you want they have the same weight, okay, so we can just say it's equal to minus 2W times H. Okay, so now we have computed all our terms. The only unknown is L, the unstretched length. So we will write the conservation of mechanical energy between state 1 and state 2. So as you can see here, the conservation of mechanical energy between state 1 and 2 will give you that T1 plus V1 equals to C plus V2. As we have seen together at the initial state كلهم zero لأنه أخذنا first the reference of gravitation at 1. So this is why V gravitation is 0. The cord was not stretched, يعني no elastic potential. And in addition, we have that they are released from rest, يعني T1 is 0. Now at the final state, the kinetic energy is 0 for a smooth jump. This is potential gravitational energy minus 2WH, and this is half KH minus L square. It is the elastic potential energy. Now, from this relation, you can see that the only unknown is the value of F. Okay? Now, second step, we want to determine what will happen when B will leave A. And now, when they reach water level, B will leave A, and then A will go alone. Okay? So now, if you want our new state, at our new state, state 3 if you want, we will call it, what do we have? First, we said that the velocity of the two was 0. So still T3 is 0. Now, the gravitational potential
Vg at 3 will be restricted only to one of the two persons of A because B had left the system. So V gravitational of A at state 3 is just minus W times H. Okay. Now concerning, who will tell me, is this right what I am telling you? Is T3 0? What do you think? Yes. Hmm? Yes. Okay. So what will happen? You have the two persons together كانوا بهيدا state. Okay. في واحد منهم ترك السيستم، في واحد بقي. إذا بنعتبر إنه يلي بقي عنا، شو بقي عنا؟ عنا هيدا الأوكيبنت. Okay. مع if we consider إنه just he left at a velocity of 0. يعني we can say that اثنيناتهم بعدهم zero velocity. Okay, but what will happen now? عندنا الانرجي للسيستم، okay، الالاستيك انرجي كلها حتتحول على A، مظبوط؟ يعني نحن عندنا ال V elastic بعده هو ذاته، صح؟ V elastic at state 3 is equal to half K times H minus L squared. Okay. Now at the final state what will happen? هلا كمان في شغلة. At the final state نحن we should find what is the maximum height that will be reached. Okay. So at the final state, as we predicted, ال A حيطلع above the bridge. Okay. Now we can assume، يعني هون we should do a certain assumption. اتفقنا؟ يعني نحن منطقيا حنعتبر انه حيطلع لفوق و at a certain length حتصير الكورد stretched يعني بالفاينل position. اوكي. فحنعتبر انه هيدي كلها الهايت at the final state we will consider that this height is big H. Okay. And this is our occupant at A. فشو حيصير بالالاستيك والبوتنشال انرجي at this state؟ وقت يوصل ال A للماكسيمم هايت يعني الكاينيتيك انرجي تبعه شو بيصير بس يوصل A على الماكسيمم هايت؟ Yes, exactly, zero. So if this is state 4, okay, you have that T4 of A is equal to 0. Now for the elastic potential energy at this location كيف بنعمل لها calculation؟ V elastic بس at 4. دكتور نعم. مش مفروض تكون الاتش الكبيرة أعلى من 90 يعني أعلى من الاتش، أعلى من البريدج دي 90 فيت تبلش تصير مبلا مظبوط. فنحن هون بدنا نعمل assumption ومن الكالكوليشن بنتأكد إذا هالاسامبشن مظبوطة أو لا. يعني نحن we are assuming إذا تنقول إنه هي stretched we are assuming إنه difference بين يعني big H minus small h أكبر من L. هيدي الاسامبشن اللي عم نعملها. اوكي. and we will verify this بالcalculation. لأنه إذا مثل ما عم تقول أنت إذا كانت بالcalculation تبعنا طلعت ال big H minus small h أصغر من L يعني ما في elastic energy بتكون zero. Okay. So what you can do you will say I will assume إنه at the final stage H big H minus small h is higher than L. So my cord is stretched. And you do the calculation. And after you find H you verify. إذا طلعت H minus H is higher than L يعني what you did is right you can stop here. If not you will repeat the calculation وبتحط ساعتها إنه في elastic zero. Okay.
لانه اذا بس دكتور مش معقول يطلع لنا جواب غلط إذا عملنا هذا الأسامبشن بالأول، لأنه إذا عملنا هذا الأسامبشن يعني إذا شلنا هذا الأسامبشن رح يطلع الهايت تبعها يعني بلا ما يكون عندها إلاستيك رح يطلع بعد أعلى، صح؟ لا، ما انتبه انت بالنهايه الاسامبشن اللي بتعملها كيف تتاكد انها مضبوطه او لا؟ من your final verification. اوكي، يعني انت بالنهايه وقتها انت عندك initial energy. هالinitial energy اجباري بعدين حتتقسم بين potential والاستيك. اوكي، اذا هالانرجي منا كافيه، اذا الانرجي تبعك منا كافيه توصلك لهايت اكبر big H بطريقه انه big H minus H اكبر من L، ساعتها دغري حتبين، يعني حتبين بالكالكوليشن اجباري. يعني انت إيه بس ما ساعتها تنشوف إذا هيدي الإنرجي بتكفي لازم ناخدها بلا التنشن، لأنه يعني بلا الإلاستيك بوتنشل يعني انت قصدك تنشوف لازم تكون قديش اول الماكسيموم assumption، تبعه. لازم تكون اول assumption انه ما في tension يس تنشوف إذا أصلا توصل 90 فيت فوق البريدج، تنشوف إذا في هيدا لوك بوث بيزبطوا، جربها اثنيناتهم بيزبطوا. لانه انت once you do an assumption بالاخر you can verify your assumption at the end. يعني اذا انت قدرت لقيت value ل H بطريقه انه الانرجي تتقسم على elastic وبوتنشال وتكون H minus H اكبر من L، يعني هذا الشيء مزبوط. اوكي، يعني انت باثنين assumption فيك تمشي واثنيناتهم بيزبطوا. يعني اذا انت قررت تبلش بالاسامبشن انه H الانرجي is not enough انه تكون stretched، بتحط ال V elastic equal 0، وساعتها بس بيكون عندك ال V gravitational at the end equals to mg times ال height. هلا نحن بما انه خلينا الريفرنس at this level، اوكي، فهي mg times big H minus small h. اوكي، ساعتها انت you perform الكالكوليشن. اذا طلع لك بس شو الكونديشن تكتب هيدي هول ال 3 case steps؟ بدك تحط الكونديشن انه h minus h is smaller than l. فانت بس تكتب هيدا السيستم وتحل البيج h، حتطلع لك انه بيج h مثلا minus h اكبر من l. ساعتها بتقول my assumption is wrong. يعني whatever is you can go for both assumptions او هي و at the end you verify from the calculation. يعني اثنيناتهم صح، مش ضروري تبلش بوحده قبل الثانيه. مش يعني مش path you can take، you have two options. مهم انه to verify your assumption at the end. اوكي اوكي دكتور. اوكي so now if we use، فاذا فيكم تاخذوا الاسامبشن اللي بدكم اياها. هلا بس in general منطقيا انتوا وقت تستعملوا كورد for safety purposes مفروض يعني تيكون جامب منطقي مفروض تكون الاسامبشن الاولى المضبوطه. لانه انتوا بس يطير الاوكيبنت in the air you should protect him، يعني بطريقه انه مفروض الحبل يساعده يرجع ينزل. يعني in general when we design such jumps الكورد will play a major role انه ترجع ترد الاوكيبنت للانيشال بوزيشن تبعه. فاذا منطقيا هالاسامبشن is more logical to take. اوكي، لانه الكورد should be designed تتخفف الجمب الكثير قوي. اوكي so now بس going with دكتور this بعتقد فيها شيء غلط هيدي. شو هو الغلط؟ هو دكتور أنا عملتها بالبيت، نعم عملتها بلا ما يكون عندي يعني ما قلت إنه هي ما بتوصل اوكي يعني ال H minus H صغيرة منا أصغر من L. اوكي فيعني شو هيدي طلع المفروض لك تكون مضبوطه يعني الهايت هالاسامبشن؟ ماكسيموم اللي معقولة توصل له، اوكي صح؟ قد طلعت معك؟ طلع لي هو 240 فيت، يعني علي فوق 240 البريدج 40 فيت يلي هي أقل من 40 feet. القلب. يس اكدت من الكالكوليشن؟ يس دكتور. طب I will verify it. اوكي I will verify. اوكي اوكي ماشي دكتور. اوكي فاذا here
Okay, so to determine the maximum height we reached, هن they assumed إنه it is stretched at the final state. Okay, وبس بدي أقول لكم هون كمان إنه هن غيروا الريفرنس تبع الجرافيتيشنال potential، لأنه رجعوا أخذوا ريفرنس جديدة، أخذوا إنه الريفرنس الجديدة هي وهي ذاتها بالآخر، لأنه wherever you take the reference your final result is the same. هن قرروا ياخذوا الريفرنس at this level. So at this level at state 3 ساعتها V gravitational 3 بيكون 0. اوكي وعلى الفاينل ستيج فوق وقتها توصل للهايت big H اخر شيء، ساعتها بتكون التوتال H represents the total height، يعني بتكون ال V gravitational at 4 equals to plus mg times big H. اوكي هلا اذا انتم خليتوا نفس الريفرنس، خلينا نجربها بيطلع نفس الشيء الدلتا. اذا انتم خليتوا الريفرنس here at this level اوكي ساعتها بيصير عندكم بهيدي النقطة بيكون البوتنشال نيجاتيف، بيكون VG3 حسميها برايم كمان انه هيدي second option. اذا بنغير اذا بنترك الريفرنس هي ذاتها VG برايم هي minus mg times small h، وساعتها على ال4 هون بيصير ال VG4 برايم equal to a positive potential لأنه we are above the reference plus m times g times big H minus small h. if you do the difference now delta V هيطلع لكم ب both cases هتكون mg times big H. Okay, so it's the same result. فإذا this equation once you solve it the only unknown is the value of big H. وهن طلعوا انه big H هي 218 feet. يعني if you verify the assumption عندكم big H minus small h لازم تكون اكبر من L. If you try to do it it will be verified. Okay, so look I think او انت عامل calculation error او هن عاملين calculation error. So I will verify it لانه مستحيل يعني يطلع لك بالتو assumptions مضبوطين. يعني one should be wrong. يعني انت this term اوكي بمجرد ما تقسم عندك على two values وقدر اعطيك انه you have the right assumption here اوكي then لو انت تركته لو اعتبرت انه هيدا السيستم مش موجود هيدا الفاليو مش موجوده هتروح كل الفاليو على big H فاجباري تطلع اعلى. يعني no way يطلع لك بالاسامبشن تبعك فاليو اصغر من الفاليو taken here. بالعكس لازم تكون اعلى لانه هون يعني تقسم الترم على 2k على 2 terms. اوكي يعني اجباري when you write this equation اجباري ال h اللي بيطلع لهم هون تطلع اصغر من اللي انت طلعت لك اياها. يس يعني دكتور انا طلعت لي 240 feet. 240 يس اوكي طيب 240 بس بعد ال فكرت قلت 240 لي اوطى 40. من 290 اللي انت هو المفروض اخذت تطلع 240 الاسامبشن minus تبعهم h صح. بس h هي 120 لا look h is given to be 120. عمول الديفرنس 240 minus 120 بيطلع لك 120 دكتور انا فكر انا غلطان فكرت ال H which is higher than which is higher than the value of L طلعتنا 90 يمكن. let me check. look ال بالكالكوليشن يس دكتور 90 فاذا مضبوطه انت يعني مضبوطه الاسامبشن تبعك غلط لانه طلعت بالاخر 240 minus 120 اكبر من 90. انا فكرتك قلت لي 40 feet مش 240. اذا 240 لكن your assumption is wrong بينت هون ساعتها you should repeat the calculation. okay
Okay. Okay. Any other question on this? Okay. Now, another problem. A block having a mass m is attached to 4 springs. If each spring has a stiffness k and a non-stretched length delta, determine just 1 second. في بعض part من ال question ما عملناها. They asked also, in addition to the maximum height, okay, they asked for the maximum value of acceleration of the student A. Okay, so how you get the maximum acceleration of student A? To get the acceleration of A is بنعمل the three body diagram. A is subjected to which forces? إذا باخد A لحاله, okay, A is subjected to weight and to the tension force. Okay, so we want to determine maximum A. For maximum acceleration A, what will happen? مين لازم يكون maximum? So for A max, I should have T maximum.